Okay, so once again, um, we are now in lesson 2 and this is all about the measures of position for group data. So let's just stay we discuss about the measures of position for ungrouped data. So, ang nasa mga ungrouped data is kato. Cater, kaya ran ang niya i-cater ng mga like kuan ra 5 to 10 na mga datas or information na nag-gather. But when it comes to mga dinagko na mga datas like moabot na ng mga 40 to 50 and above, then we will use group data. Okay, so ato na siya i-group and then we will also use this mga measures of position for group data. Same or gihapon that we will be using the quartiles, um, decals, and the percentiles. Still, for the quartiles, it is still divided into 4 equal parts. For the decals, it's into 10, and then for the percentiles, it's into 100. So this time, we'll go first to, of course, the quartiles or the quartile for group data. So we'll just have to recall that quartiles divide the distribution into 4 equal parts. And the steps in computing the median are similar to that of Q1 and Q3. So again, divide nato into 4 parts, diba? Pero we only have this Q1, Q2, and Q3. And in finding the mean, we first need to determine the median class. In the same manner, the Q1 and the Q3 class must be determined first before computing for the value of Q1 and Q3. The Q1 class is the class interval where the n over 4 score is contained, while the class interval contains the 3n over 4 nth score is the Q3 class. Okay, so in computing the quartiles of group data, we will use this formula. So we have here quartiles, no, that's Q. Okay, excuse me. Wait lang. Sige lang. Advance na anyway. Okay, so we have the Q of K is equal to LB plus Kn over 4 minus CFD over F of QK or FQ sub K times I. So si LB nato diri is we defined LB as the lower class boundaries. Maragwa na butang other day. Again, this is the lower class boundary or the lower boundary of the Q sub K class. Plus, yes. Ay, sorry. Wait lang. So, Q of N or Q, no. Again, Q of K is equal to LB. Si LB there is the lower class boundary or the lower boundary of the Q sub K class. K times N over 4. So, si K nato diha is the nth quartile where N is equal to 1, 2, 3. 1, 2, 3 ra siya, wala tayo labot sa 4. Okay? Because we're talking, pag quartiles ta, that is 1, 2, and 3 ra nga ito mga gamit na number. Pag percentiles, that is 1 to 9. Pag decals, that is, 1 to 9 pag decals, and percentiles is 1 to 99. Si K nato diha is the nth quartile again, and si N nato diha is the total frequency. Okay, mga total frequency nato, si CF sub B is the cumulative frequency of the class before the Q sub K class. And then si FQK nato is the frequency of the Q sub K class. Si I nato is the size of class interval. Now, we'll have an example for us to know kung asa ini sila. Kinsa si lower class boundaries, si N, si C, si F, si I, and si K. So, we'll have to calculate the Q1, Q2, and Q3 of the mathematics test scores of 50 students. Again, naatay 50 ka students no na natay 50 ka students na nag-take ng math or mathematics test. And then, of course, kanang 50, makakuan gina silang mga scores. Now, sa 46 to 50 na mga scores, no, na ay mga 46 to 50 na ay upat nga nakakuha
ng 46 to 50 na scores. Na ay 8 nga nakakuha ng 41 to 45, na ay 11 ka estudyante nga nakakuha ng 36 to 40, na ay siyam na nakakuha 31 to 35 na score, na ay 12 nga nakakuha 26 to 30 nga score, o na ay unom ka estudyante nga nakakuha og 21 to 25 na score. If we will add the frequency, that is equal to 50. And that 50 is what we call the N, or the total frequency. Si frequency nato is this one. Mao na ni siya. 4, 8, 11, mga frequency ini siya. But if we talk about the N, that is the total frequency, you just have to add all the frequency that we have here, and that is equal to N. Now, if we were going to make a table, we have here interval, or the class interval scores, meaning 46 to 50, 41 to 45, and so on. Tapos, frequency nato is katong mga estudyante na nakakuha ng kini ng mga scores. If totalo na to siya, that is equal to 50. Now, how do we get the lower boundaries? Simple ra. You will just have to subtract. Kining si 46, this is the lower part. Si 50, this is the upper part. Kining si 46, 41, 36, 31, 26, 21, mo niyang mga lower class. Okay? Kining 50 to 25 sa right, sila ang mga upper. Now, if we are gonna talk about the lower boundaries, we'll just have to subtract 0.5 or 1/2. So, 46 minus 1/2 or 0.5, that is equal to 45.5. 41 minus 0.5, that is equal to 40.5. Same with the others here. Okay, that is kanang mao na ang pagkuha sa ato lower boundaries. Now, how do we get this less than cumulative frequency? So again, cumulative frequency ni siya ha, ayun sana less than cumulative frequency. So from the word cumulative, we just have to add dili ta mag na frequency, so anita mag-focus sa frequency. No, first ni nato na frequency is 6. Now, paano siya naging 18 sa ibabaw? We'll just have to add 6 plus 12, 18. 18 plus 9, 27. 27 plus 11, 38. 38 plus 8, 46. 46 plus 4, 50. Gets ra? Hello? Nasabtan na ba? Okay. Now, we have here our solution. Patanaw man ha, ipangita pa na nato ang cumulative frequency o ang lower boundaries. We'll go back again to our formula, this one. Okay, so we have our formula here. Now, first is, we'll just have to get na lang muna the Kn over 4. Kinira sa atunahon. Kn over 4. Okay, that is Kn over 4. So, n ra ang nakabutang diri. Kay nganong n naman ang nakabutang diri kay ang ato Q1, that means ang ato ikapila na quartiles is ato pangitaon, di ba? Ato pangitaon kay si Q1, Q2, Q3. If si Q1 ato pangitaon, of course, if you will multiply 1 times n, that is still equal to n. So n over 4. So natay n nato is 50, so that is 50 over 4. That is equal to 12.5. Now, tanawa nato sa cumulative frequency kung asa na belong si 12.5. Sa una, si 6. So, dili pa makaabot si 12.5. Pagtanaw nato sa taas, si 18. So, that means, from 7 to 18, naadiha na belong si 12.5. So, dili ta mag-focus sa 18 na part. And then, since kay naman ta sa 18 na focus, so, dili nato kuhaon kung kisa ang atong, di ba ato formula kay kiniman. So, pangitaon na to si LB, si CFB, si F, si I, o si KN. Also, si KN over 4 nato na anatay 12.5. Akto. Si lower class boundary, since diri man ta sa 18, right? Diri man ta na area sa 18. So, tanaw nato, kini na straight rata. Kini na line ra ato i-follow. So, kinsa man ang ato lower class boundaries, that is 25.5. So, mo natin butang 25.5. Kinsa ato n, si 50.
Kinsa nga to? Kinsa maning si CF sub B? Again, si CF sub B is the cumulative frequency of the class before the Q of K class. So that means si 18 man ang ato class na napilian, no? So before daw sa 18 mauna ang CCF sub K. So kinsa may before sa 18, that is 6. So that's why we have to write here 6. And then, si FQ1 here is 12. Okay, again, diri na ta na line mag-focus. Lower class boundary na to si 25.5. Si frequency na to is si 12. Kinsa pa man ang ipangita. Si I na to is equal to 5. Kinsa man ang I. Focus ta sa kining sa 46 minus 41. Mo nang isa class interval. 46 minus 41, that is 5. 41 minus 36, that is 5. 36 minus 31, that is 5. 31 minus 26, that is 5. 26 minus 21, that is 5. So that is our I. Isa to si I, si class interval. So, that's why we get this one, no? We have this Q1 na halaway lagi ko an. Anong na Q2 naman yun? Okay, after that, we'll just have to substitute all these things sa formula for us to get the answer for Q1. There is Q1. So, again, si LB nato is 25.5. Si N over 4 nato is 12.5. Dire, money, 12.5. And then, this is si CF, si cumulative frequency before the Q sub K class is 6. Narira 6. And then si I nato is 5 over 12. Okay? So just have to subtract 12.5 minus 6. And then the answer will be divided to 12 and then multiply to 5 and then add to 25.5. Now the correct answer is 28.21. Which means that 25% of the students have scored less than or equal to 28.21. Now, if ato ta sa pangitaw na to si Q sub 2 na class, again, same ra na process, but you will just have to putang diha. Si K nimo is 2 na. That's why na mo siyang 2n over 4. And then 2 times 50 over 4, that's 100 over 4 equal to 25. But, again, kung si 25, same ra gihapon na process. Okay, pangitaon na to si 25 asa mabilong si 25 sa cumulative frequency. Guys, asa mabilong si 25 sa cumulative frequency. Aman si Ja. Sa 6 ba mabilong? Dili. Dili. Okay, sa 19 to 27. So, ato ta sa 27 mag-focus. That means, sa 27 ta, kini na linya ang ato i-focus. So, kaon na to ang lower boundaries kay si 30.5. Ang frequency na to gamiton kay si 9. Kisa man na to class interval. Mautro ba ang class interval or dili? Dili no, dili na mo true si class interval, same ra gihapon na 5. Kay same ra maghihapon na to mga scores diri, class interval scores. So 46 minus 41, that is still 5. Right? So again, pag substitutean na ni Josie siya, and then adisay ni Joy himuon na ingani na formula. And then compute. Which means, di ba si Q2 kay mo nang ato median? Right? Si Q2 ang nasa to center. That means that 50% of the students have a score less than or equal to 34.29. Same with the Q3. No? So, instead na 2, 3 na sa dito ibutang, and then you'll have to get 37.5. And then, si 37.5, asa man mabilong, diri sa 38. And then, diri nasad mo na ako aniya na onda. Nagets ra?
Tangutana. Kaya na. Okay. That is only for the quartiles. Now, how about for decile and percentiles? Actually, same ra siyang formula sa tanan. The only difference is that kagaina sa quartiles, 4 ang imo diri sa ubos. Karon, that is 10. Okay, nahimo na siyang 10. Pag deciles. Pag abot sa percentiles, nahimo si siyang, what? 100. Itang diri. Ang formula sa percentiles. Kini, nahimo si siyang 100. So, if, as you can see, no, same ang ija formula. The only difference kay, ang denominator kay lahi sa kaning sa Qn over 4 pag quartiles. Pag decile, that is Kn over 10. Pag percentiles, that is Kn over 100. And the rest kay same ra na process ang gamiton. Okay, same ra pagkakuha. Again, the only difference is their denominator. Let's have an example for deciles. At least one example for deciles. Okay, same ra gyud ang formula, no? Dili ta mabalangka kay parehara ang formula. So, if we're going to, or if we are tasked to what? Find for the 7th decile. No, we are tasked to calculate the 7th decile of the mathematics test course of 50 students. So that means that there are 50 scores coming from our 50 frequency. So still we have this one, and then first thing nga himuon kay since kay d sub 7 class man ta, so we'll have to substitute k by 7, and 7 times n is over 10 is equal to 7 times 50 over 10. So that is 350 over 10 equals 35. Now, si 35 kay asa man na siya sa cumulative class. If we are going to locate for 35, diri siya mabutang sa 38. Okay, so ang ija lower class boundary is 35.5 and then 11 ang ato frequency. And then si cumulative frequency before the D sub 7 class is 27 ang before. Before sa 38 is 27. So mo nang nata diri 27. Class width nato is 5. This atada ng class width, we'll just have to subtract 26 minus 21. So, that's it. We already have the given. So, we'll just have to put it in our formula here. So, D sub 7 is equal to 35.5 is our LB. And then, our 7n over 10 is 35. And then, our cumulative frequency before the class is 27, and then 11 ang ato frequency, and then our interval is 5. So 35 minus 27, I guess that's 8, I guess, over 11 times 5 plus 35.5, that's 39.14, which means that the 7th decile is equivalent to the 70th percentile. Therefore, 70% of the students got a score less than or equal to 39.14. That is for the deciles. For the percentiles, again, parihara ang formula. The only difference is 100 ang atong kalahian. So, we just have to study that one. The same wrong process. The same ang himuon kung unsaon. Okay? Malahi kay si K. So, example, you'll have to calculate the 65th percentile and the 32nd percentile of the mathematics test scores of 50 students. So, the first one is the 65. The second one is 32nd. So, ilahi na ninyo sila. For the 46 of 65, of course, alis danimo si K ng 65. Then your answer is 32.50. And then locate that here, 36.50 haman. So, diri gyapon siya mabilong sa 38. And then after that, you'll have to answer kung kinsa si LB, kinsa si cumulative frequency before, and then si frequency o ang class interval. And then put that in the formula.
And then after that, you'll have, or you will get the answer, 38. And that is, the conclusion is that 65% of the students got a score less than or equal to 36 to 50. Same with the percentile or the 32 no sa percentile pass. So again, same ra gyud ang process. So dili na mo maglibog ana. Nasabtan ra or paspas ra kaadyo. Sabtan ra? Paspas. Ha? Libog? Haman mo naglibog, dali ka balikan. Haman mo naglibog. Dapat ay 30 minutes kaya ra. Libog mo sa kini sa quartile. Okay ra. Sa kini siya, again, baliko na lang nato sa quartile. So again, in here, kinira siya na formula, or basi naglibog mo sa, kaning, pwede mo siguro nga na ra, F frequency para di mo maglibog sa formula. Kaya basin gabi na kadagang mo, anak, pwede na lang yan na. Kana ra kan, para di maglaban. So this is LB plus KN over 4 minus C over F times I. Si LB, this is the lower boundaries. Okay? Si KN over 4, no again, same ra ang formula nato gamiton sa tulo, sa quartiles, sa percentiles, o sa decimals. Malahi ra si siya sa denominator nga nata dire. Pag quartiles, 4. Pag decimals, 10. Pag percentiles, 100. Kinsa pagani si C? That is the CC is the cumulative frequency of the class before the Q sub K class. Over F, si F mo ni ang frequency, si I is the class width. Now, if we will go here, okay, unsa pagalipod pasabot sa frequency, na ay upat ka estudyante nga nakakuha ng 46 to 50, na ay 8 ka estudyante nga nakakuha ng 41 to 50. Pag i-add nimo sila, kini sila mo niyang mga frequency. Pag i-add nimo sila tanan, unsay tawag sa ila? Pag i-add nimo si frequency tanan, unsay tawag sa ila? Like i-add nimo 4 plus 8 plus 11 plus 9 plus 12 plus 6. That is equal to 50. Kinsa man na si 50? Dinolos. Kinsa man na si 50 dinolos? Students. Okay, these are the students nga na total. Pero, kinsa man na diri sa ato formula? Diri. Si 50. That is the total frequency. Kinsa man si total frequency? Unsa may symbol ni total frequency? Okay, that is N. Okay? Si frequency, ang ato symbol na gigamit for frequency is F. Okay, gi-F ra ka nato kay para di ta malibog kay kahamok gud mga kahamok mga letters. So isaw na nato F ra na sila. Para di maglaban. Okay, so that's it. Now in here, giunsa man nato pagkuha si lower boundaries.
Okay, before tama to sa lower boundaries, anay ta sa class interval scores. Kinsa man ang lower class o upper class sa 46 o sa 50? Kinsa man si 46 ang lower, si 50 ang si 50 upper. Si 41 ang si 45 ang upper. Okay, giunsa man nato pagkuha sa lower boundaries. Nganong nahimo man na 45.5. Kisa may giminusan si upper or si lower? Okay. Tanan na mga lower gipang minusan nato ng 0.5 or 1/2, mauna nga to lower boundaries. So 46 minus 0.5, that becomes 45.5. Same with the lower class here. Okay? So that is on how we get the lower boundaries. Now, for the cumulative frequency, giunsa man nato pagkuha si cumulative frequency. Kinsay naka-remember kaina? Okay, first, again, from the word cumulative frequency. From the word frequency, we will focus sa ato frequency. Mag-start ta sa kinaubsan, si 6. So, we'll have to copy 6 in the cumulative frequency here. And then, nganong nahimo man siyang 18 sa taas? Giunsa man nato. Kisa may gi-plus? Ha? Okay. 12 plus 6 equals 18. Nganong nahimo naman po ng 27? 18 plus 9. Okay? Nahimong 38 because 27 plus 11, 38. 38 plus 8, 46. 46 plus 4, that is 50. Mauna ang atong cumulative frequency. Okay, balik ta sa formula. Again, atay kinina formula. Now, first nato himuon sa kini na formula kay kuhaon sa nato si kn over 4. Again, si kn over, let's not forget, si kn over 4 ang ato kuhaon. So, maunang, sa ti ato pangutana sa ato kuan problem, calculate the Q1, Q2, and Q3 of the mathematics test scores of 50 students. So, ang K nato, kisa man ang K nato, mao na ang nth quartile o kinsa ang gipangita. And sa quartile, naaratay 1, 2, 3. Okay, naaratay 1, 2, 3 sa quartile. Okay, tama na siya sa 4. Diba kay ang quartile kay it's divided into 4 equal parts. No, and pag divide nato naaratay Q1, Q2, and Q3. So naaratay tulo ka division. Now, okay, again, kuhaon nato si kn over 4. Mao nang ato unahon pagpangita. Utangan na kanina siya k para kita maglibog. Okay, nanatay kn. Una nato gipangita is si Q1. Kini si Q1 sa tanangita. Pagpangita nato ni Q1, no, we'll have to multiply. Kisa man nga to K. Of course, si 1. Kisa man nato N. Si 50. Yeah. So, 1 times 50, that's 50 over 4. That is 12.5. Okay. Pag makakita na ta ni 12.5, unsay ato unang himuon, tan-aw ta sa cumulative frequency. Again, inighuman nato pangita, tan-aw ta sa cumulative frequency kung asa mabilong si 12.5. So, from 6, dili man pwede, ato sa 18, okay, nang lapas na. So, ato ta sa 18 mag-focus. Kanang linya ni 18 hangtod sa 25.5, 12, o 26 to 30. Dira rata na lain nila mag-focus. Di na tamang itaglain, di rata mag-focus. So, after that, okay, from this one here, adto dadyo nato i-apply ang formula. Isay sunod pangitao nato, si LB. Okay, kisa na si LB, si lower class boundary. So, kung kisa man ang kalinya ni 18, di ba si 25.5 ang ato lower boundaries. So, mao na ang ato LB, 25.5. Sunod,
Okay, kisa may sunod. Si n na to ay kn over 4 na naman tayo kn over 4 no. Pila ganito? 12.5. Sunod sa formula. Si C. Kinsa man si C? Kinsa gali to si C? Cumulative frequency of the class before the QK class. So again, kinsa gali to atong class na kuan dirita sa 18, right? Na bilong. Si C is kadto daw na as a cumulative before 18. Kay si 18 matoto na tunungan, di ba? So before ana mao nang ato C. So kisa may before ana, we have 6. Correct? Mao nang si C nato is 6. Kay si frequency nato kay katong linya sa 18 si 12. So natay 12 frequency. Si I nato is si 5. Di sa mantaan ng 5. Ang interval. Okay, interval sa 26 minus 25. That's 5. 31 minus 26, that's 5. Pwede na kadiri na ka mag-start. 26 minus 21, 5. So, diretso na dayon ka. That's 5. And then, after that, copy ho na to pagbalik ang formula. Q1 equals LB plus. Kuyang ni, that's KN minus C. Di na nato ko ng C over F times I. So, ipangbutang ranita na nato mga given diri. Kinsa man si LB, we have 25.5. Kinsa man si N. Okay, kining si KN over 4, di ba kay mao ni ato gi-compute diri 12.5. So, idiretso nato ibutang 12.5. Si C nato kay si 6 over si F nato is 12, I nato is 5. After ana, i-multiply, subtract sa 12.5 minus 6. Tapos ang answer, divide mo sa 12. Tapos ang answer, i-times din mo sa 5. Ang answer, i-add din mo sa 25.5. And you get 28.21. Again, therefore, maghimo ta conclusion, since Q1 man ta, so naara ta sa 25% of the students have a score less than or equal 28.21. Sabta na gamay. Si I sa class width, diri o, kining 26 minus 21. Class interval. Ang interval ba? Ang kaladyoon ni 46 o 41. I-minus na nimo siya. 26 minus 21, 5. 31 minus 26, 5. Kini sila tanan diri, pareha na sila og interval. 5 na sila tanan. So, bisan asa ka mukha sa ila, pwede ra. So, if you wanna get the interval, you will just have to subtract 26 minus 25. That is the interval. 5. Libog si Jack kay kuan, daghan mo yung pangitaon. Pero i-follow ra nimo si Jack. Same ra ang age himuon sa Q2. The only difference kay 2 na ang sa age K. But same ang process. Sa Q3, same ra gihapon, pero ang age K here is 3 na. The rest is just the same. Pangutana.